Welcome to Mallika Badrinath's kitchen. Healthy food, tasty food. I am going to teach a halwa which is Karnataka special baked version. It's called as DUMROT. DUMROT, very simple. Even a youngster can prepare it easily. Only thing, we are going to bake it. We use OTG oven or convection oven. We have to preheat at 180 degrees centigrade and then we have to keep it inside. In 30 minutes time, it will get baked. We'll show the ingredients now. 1 cup grated yellow pumpkin, 3/4 cup sugar, 1.5 tablespoon semolina, 1.5 tablespoon ghee, 50 grams milk cocoa, sliced almonds, melon seeds, chironji nuts. Tarak, this is a halwa which we are going to bake. It will be very easy for you to do because we are going to bake it. Okay, for that we have to preheat the oven for 180 degrees centigrade for 10 minutes. Afterwards, after mixing everything in a oven proof dish, we are going to bake it. In 25 to 30 minutes it will get baked. It's very simple. Now we have to mix everything together. Here you put it in the broad bowl. This is 1 cup grated pumpkin, yellow pumpkin. If you are using white pumpkin, we have to squeeze extra moisture when we are baking, otherwise it will take more time. Here I have sugar. Use 3/4 of this. Little more. Yeah, that's enough. Here we are using 1.5 tablespoons of semolina, that is rawa. Here I have ghee. Shall I add? Yeah. 3/4 of it. Yeah, that's enough. Around 1.5 to 2 tablespoons we can add, not more than that. We can add all the nuts together. Add one by one. This is not roasted, okay? It's plain. But once when we bake it along with ghee, when it is cooked, it will be nice. Here you can add this. This is milk kova. We have to use sugarless kova. If we are using sugar added kova, we have to reduce the sugar in this. Okay. Now add it. At this stage, it's very difficult to use the ladle. Now I'll mix it with the hand. Okay. Because this kova is very soft, we have to mix it, blend it properly with this. Everything together. Sugar, ghee, all the nuts. If you want, we can add saffron also. Everything together. Evenly we should mix. This kova should blend with this properly. It shouldn't stay in between. Otherwise, in that place alone, it will get overbaked. Okay. So now we need to put this in the oven, right? Yeah, I have kept it for preheating, OTG oven. If you are using microwave oven, we have to use convection mode. You have to turn it to convection mode and it will come first when you press 180 degrees centigrade and you have to preheat it for 10 minutes and afterwards, after keeping this, you have to set the time for 20-25 minutes. Tarak, now this is ready. I am going to keep it in the OTG oven. Already I have preheated and kept for 20 to 25 minutes. Okay. See this color, how it has become. Wow, it looks so good. So good, no? Yeah. That's all it is done. Okay. You have to allow it to cool and then taste it. It's very yummy. You can keep it for 2-3 days. It will be very tasty and it's very simple to prepare. It's very famous in Karnataka. The baked version, many people doesn't know because so many people they use stove and then keep cooking. It will take long time when you cook it in that and it takes in more ghee. Here we use less ghee, at the same time work simplification. We simplified the work, the task and it is done. You want to taste it? Yeah, sure. Now you are going to taste this, okay? This tastes good. Yeah. You like it? Yeah. DUMROT. This is a very special dish prepared in Karnataka. We can use either yellow pumpkin or white pumpkin. Only thing, when you are using white pumpkin, the procedure is the same, but it will have more moisture. We have to squeeze and take out the moisture. Here we have baked because everything together we have put it in the oven. And one more method I'll tell you. You can use a non-stick pan. Use a banana leaf underneath and spread on top of it. Close it with a lid and keep closed the reduced flame almost for 25 to 30 minutes. That leaf will get
brown and it will start shrinking, and when you can see there will be a very good smell, aroma will be coming from that. That time you can switch it off and then it will give the same baked effect. Very simple method. If you don't have an oven, you can use it like this. This DUMROT, it's not prepared by many people because it's a Karnataka famous dish also. At the same time, other people, they don't know to prepare. You can try this in your house for any festival, anytime. This is really yummy. DUMROT halwa. இந்த ஹல்வா கர்நாடகாவில் ஃபேமஸ் டிஷ். வெள்ளை பம்ப்கின், அதாவது வெள்ளை பூசணியில் செய்கிறது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், மஞ்சள் பூசணியில் செய்கிறது இன்னொரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெள்ளை பூசணி உபயோகப்படுத்தினா அந்த தண்ணீரை வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அளக்கணும் ஒரு கப் அளவு. நான் கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே சேம் தான். நம்ம இந்த மாதிரி கலந்துட்டு அவனில் வச்சிங்கன்னா 25 to 30 minutes பேக் பண்ணலாம். அவன் ப்ரூஃப், அதாவது பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் வந்து நம்ம அவனில் வைக்கிற கண்டெய்னர், இல்லைன்னா இந்த மெட்டல் கண்டெய்னர்ஸ் அவனில் வைக்கிற கண்டெய்னர் உபயோகப்படுத்தலாம். நீங்கள் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வெறுமை வானலியில் போட்டு கிளறினீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலர் அல்வா மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கணும்னா ஒரு நான்ஸ்டிக் வானலி கரெக்டான சைஸ் வச்சுக்கோங்க, சின்னதாக பேன் அந்த மாதிரி. அதில் ஒரு வாழை இலையை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது மேலே கொஞ்சமாக நெய் பூசிட்டு இது நல்லா பரவலாக ஒரு அங்குல கனத்துக்கு அதை பரவலாக போட்டுருங்க. தணலை குறைச்சிட்டு மூடி வச்சுடுங்க. அந்த வாழை இலை அப்படியே வெந்து அது அப்படியே சுருங்கி ப்ரௌன் கலர் ஆகும். அந்த நேரத்தில் நெய் விட்டு வரும், நம்ம ஊற்றின நெய் விட்டு வரும், நல்ல மணம் வரும், கொஞ்சம் லேசான ப்ரௌன் நிறம் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்துட்டு அதை அப்படியே தலைகீழ திருப்பினீங்கன்னா இந்த கீழே பாகம் பேர்ன் ஆனது வந்து இந்த பேக்ட் எஃபெக்டோட மேலே வந்து ப்ரௌனாக இருக்கும். அந்த மாதிரியும் இதை பண்ணலாம். ரெண்டு விதமாக பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த DUMROT அல்வா நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.